Flight FR9330, taking you to Helsinki. Flight time today will be approximately 47 minutes. Captain on today's flight is Marcon. He's assisted by First Officer Federico. My name is Edgar, and together with Kasia, Arina and Sophie, we will take really good care of you. But for now, we ask your full attention while cabin crew point out some safety features of this Boeing 737-800 series aircraft. This is for your own safety. Headphones should be removed. Thank you. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate, oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing. Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, in this type of aircraft, we have 8 emergency exits and life jackets situated in the panel above your head. Dāmas un kungi, lūdzam jūs uzmanīgi noklausīties informāciju par drošības un glābšanas līdzekļiem, kas atrodas lidmašīnā. Drošības instruktāža ir atšķirīga dažādiem lidmašīnu tipiem. Instruktāžas laikā lūdzam nelietot austiņas. Visas avārijas izejas ir apzīmētas ar sarkanu zīmi Exit. Ārkārtas situācijā grīdas apgaismojums norādīs ceļu līdz tuvākajai izejai. Avārijas izejas atrodas abās lidmašīnas pusēs – salona priekšējā daļā, vidus daļā un aizmugurējā daļā. Visas avārijas izejas ir attēlotas drošības instrukciju kartēs. Pievērsiet uzmanību tam, ka tuvākā izeja var atrasties jums aiz muguras. Ārkārtas evakuācijas gadījumā lūdzam rokas bagāžu atstāt lidmašīnas salonā. Lai aizsprādzētu drošības jostu, ievietojiet jostas metāla galu sprādzē un pievelciet brīvo jostas galu. Vai
sprādzētu drošības jostu, paceliet sprādzes vāku. Gaisa spiediena pazemināšanās gadījumā automātiski atveras panelis virs jūsu sēdvietas un no tā izkrīt skābekļa maskas. Paraujiet masku, lai skābekļa padeves cauruli nostiepies. Maskas paraušana nodrošina skābekļa pieplūdi. Uzlieciet masku uz deguna un mutes un mierīgi elpojiet. Nostipriniet maskas fiksējošo gumiju pēc vajadzības. Neuztraucieties par skābekļa plūsmu, ja maskas maisiņš nepiepūšas. Vispirms uzlieciet masku sev un tikai tad palīdziet citiem. Jūsu glābšanas veste atrodas zem jūsu sēdvietas vai panelī virs tās. Nepieciešamības gadījumā izņemiet vesti no iepakojuma un uzvelciet to. Aplieciet augloka vidukli, sasprādzējiet to un cieši savelciet. Lai piepūstu glābšanas vesti, strauji pavelciet uz leju sarkano rūkturi. Veste ir aprīkota ar uzgali, kurš nepieciešams gaisa iepūšanai vai izlaišanai no vestes un gaismekli, lai piesaistītu uzmanību. Atcerieties, ka drošības veste nedrīkst piepūst lidmašīnas salonā. Pirms pacelšanās lūdzu pievērsiet uzmanību drošības instrukciju kartei, kas atrodas sēdvietu zonā. Tā ietver svarīgu informāciju par drošības noteikumiem, kas raksturīgi tieši šai lidmašīnai. Lūdzam ievērot drošības apzīmējumus salonā un apkalpes sniegtos norādījumus. Atgādinam, ka smēķēt lidmašīnā ir kategoriski aizliegts. Lūdzu novietojiet bagāžu zem priekšā esošā sēdekļa vai virs jūsu sēdvietas esošajā bagāžas nodalījumā. Neatstājiet rokas bagāžu starp sēdekļiem un galvenajās sejās. Tagad lūdzam jūs pārliecināties, ka drošības jostas aizsprādzētas, galviņi aizvērti, roku atbalsti nolaisti un logu žalūzijas ir pilnībā atvērtas. Jūsu drošībai iesakām turēt drošības jostas aizsprādzētas visa lidojuma laikā. Personīgās elektroniskās ierīces, piemēram, planšetdators un mobilos tālruņus, ieslēgtā lidojuma režīmā var izmantot visa lidojuma laikā. Tagad visus lūdzam ieslēgt lidojuma režīmu savās personīgajās ierīcēs. Ja personīgā elektroniskā ierīce vai tās akumulators ir bojāts, karsts, dūmo vai jūs to esat pazaudējuši, lūdzam nekavējoties informēt apkalpojošo personālu. Lielākām ierīcēm kā klēpjdatoriem jābūt izslēgtiem lidmašīnas pacelšanās un nolaišanās laikā. Paldies par uzmanību, novēlam jums patīkamu lidojumu! Dāmas un kungi, šajā lidmašīnā ir 8 avārijas izējas un glābšanas vests atrodas paneļos virs jums, kā arī samazināsim apgaismojumus pacelšanās brīdī. Vēlaties turpināt lasīt, aicinām izmantot individuālu apgaismojumu, kas atrodas paneļos virs jums. Ladies and gentlemen, we will be dimming the cabin lights for the takeoff. If you wish to continue reading, there's a reading light in the panel above your head. Can we create a queue seat for departure?